wacha nikwambie, the most important thing ni right yangu ya kuweza kulive. Ni freedom zangu. Naweza kuwa niko na njaa lakini najua bado niko na hiyo right naweza nikazunguka but the moment hata unipatie affordable whatever you're calling affordable housing, because affordable housing umetumia taxes zangu kuibuild, umebuild kwa public land, bado unaniuzia nani yangu bado unaniambia sawa. So but at the end of the day, if you cannot assure me my right to live it cannot. If you can every time hata saizi niko hapa, I must be mindful of what I'm saying. I'm watching my back. Yet there is that freedom of expression. As long as I'm not doing anything wrong. It's not a crime. If I'm questioning the government, it doesn't matter. So I'll give you an example. For me personally, I voted for the current governor Sakaja. And ask me the reason why I voted for Sakaja. I did not vote for him because of dimples. As other people. Kama wa dimples. Kuna watu walinini tu ni cute dimples and all that. I really looked at the track record of Sakaja. I wish you guys could go mweze kuangalia Hansard Sakaja akiwa senator. The senator alikuwa anafanya kazi. The guy was doing ni kama tu sasa Sifuna hii saa hii. Amewaka moto. Hii Sifuna ndio unapata hata inatuwari hata tukisema sisi ni Sifuna, we are a bit worried. Are you also going to be able to change? Sakaja was a voice of reason. By the way, the people I was looking up to in terms of young political leaders was the trio of the late Ken Okoth, Sakaja na Governor Mtula Kilonzo. They were very promising. They were the voice of reason. By the time our politics was polarized along ethnic, tribal and political parties, Sakaja was the voice of reason. And he was pro the people. And I still remember the words of Sakaja of how he was very passionate around issues affecting young people and how we need to empower and meaningfully engage young people. And we had hope. UKO FITI. Welcome back to the UKO FITI podcast. Man, conversation imechacha moto hapa. Lazima tusome. Na tumekuja mwalimu leo anatufunza. Okay, tukuja hapa kwa voting. Kuna options za vote or not to vote. Because even abstaining, I believe even abstaining is you are also expressing your vote or expressing your will by abstaining from voting. So tuambie what are the areas in which watu wanafaa kuangalia to vote for. You may also believe vote against. I am either voting for you or I'm not voting for you. Or I'm voting, if I vote for these guys because ya zile dreams ako nazo, plans, nini. So tufafanulia hapo kiasi kwa sababu all the time tunaongeleaga tu piga kura, but what would make a voter to abstain from voting na akuwe bado ame-exercise constitutional right yake as whoever mwenye amepiga kura. Ndio sikuje kwa blamed. Wewe ukuvote. So failure to vote is like giving power to someone to determine your future. Water inadeterminiwa kwa ballot box. Education, health, all these things. So you don't have any power to complain if you do not exercise your constitutional obligation. It is an obligation to be able to vote, to exercise that democratic right. That is one of patriotism and responsibility of you as a Kenyan, a citizen. Hiyo ni responsibility yako. As long as you attain 18 years, you are a registered voter, it is you are obligated to exercise that democratic right of electing your leader. It is funny enough, unajua tunakoga na president hakuchaguliwa. Around 9 million Kenyans never voted. That is something nobody speaks about them. And nobody even question around what. If we are so much focused about democratic process in this country, that should be something that we should be discussing as a country and looking what actually led to voter apathy. And why were people not voting? Because one, it was out of broken promises, unfulfilled promises. Umekuja kama saizi narrative. But then people doesn't realize, unajua Ruto alianza kutuambia story ya free primary education and secondary education in 2012. Go read. It is very important to be able, unaona hizo vitu zenye nini, una connect dot 1 plus 1 plus 1 plus 1. And that is why I say he's a very deceitful, pathetic liar that have mastered the game of woodwinking Kenyans. And we have to talk about it, because if today nikikwambia serikali itakuwa mama mboga na mtu ya bodaboda, mtungi ya gas tutapunguza from
1200 ifike 500 300 ama kwa 300. 300. Ikifika hapo naniambia ni mtungi. How will I be able to vote for you? You go and queue kwa line. Unapigwa na jua. Unapigwa na jua mvua inanyesha, and then you vote for someone, then this person fails you. And then when you come out tuweza kudemand for your right, the person kills you. The person abduct you. Simply because umekam unasema manze siwezi dema. Unajua hiyo kudema ni right yako. Sina keroma. Una chakula, it's upon the government. Article 43 speaks about easy right. And if you read that Article 43 together with Article 21, it is the government that has the responsibility to develop policies and mechanisms to respond to the needs of the people. Kama Mkenya hizi jilisha, serikali inafaa kumprovide food. Anafaa ku access health facilities. That is why we have affirmative action processes zenye ziko in place. But I'll urge Kenyans, let us go and vote. Wezi niambia, unajua shida yetu kubwa, when we talk about voting, then the question again that we need to ask ourselves, what inform our decision at the ballot box? And why do we vote? What is the importance of voting? Because it gives you the power to elect a leader of your choice. It gives you a power to determine how your future is going to be managed, run, governed. Huyu mtoto mdogo mwenye ako hapa kwa nyumba, saa zile atagonjeka, ama saa zile uko na ball na unaenda hospitali unakufa in the line because hakukuwa na madaktari ama hakuna mashini ya kufanya operation and all that, inatoka na ballot box. When Kenyans can be able to connect their problems to the ballot box, they'll make the right decision. Because one, I'll tell you, I vied. Siku manage kukuwa MCA simply because I was incompetent ama sikukuwa qualified. Kenyans were saying, hata walikuwa wananiambia, tukitaka tu kiongozi ni wewe. Habib unatosha. Hata debate iliitwa, wengine wakakosa kukuja juu walikuwa wanaona hiyo ni platform nitangara nayo. But wanakuambia hauna pesa. Mkono tupu waifanye nini? Ulambe. Mimi unajua nilipewa jina John Cena. John Cena. Hatuoni John Cena. Wewe zote tu Cena. So ukisikia candidate yuko kwa ground, si hata yuko kwa ground, atoi kitu. So what inform our decision ni tribe, political parties. Na hizi political parties by the way zinatumes. Because ukienda pale kwa county assembly, unaambiwa you cannot go contrary to the stand party of the political party or the party leader. Yet at the same time umekuwa elected to represent the interest of the people. So your allegiance is to the people. Hao ndio unafaa kukuwa loyal to. Unaona ile tunaambiwa fidelity, loyalty, it should be not to the party, but fidelity, loyalty to the people. Because these are the people who have given you mandate to go there, not to serve the political party leader or political party, to serve their interest. But tunaenda tu in uniform. So it's also upon Kenyans to be able to rethink. We can still elect someone outside a political party. Unaweza kuwa hata uko independent. And again there is a question, unaweza kuwa member wa ODM leo, but ODM ule candidate umetupatia ni incompetent. I can go still beyond the political party that I love and nipigie mtu wa UDA as long as that leader meet the criteria and fit the bill. Those are the things and the parameters that we need to be able to look. But of importance right now, let us not throw our hands and accept defeat to the failed system. Ndugu yangu hakuna kitu itachange. Unaona hiyo vile unasema hata nikipiga kura it will not count, itachange. The situation will be worse. If you don't vote. They always tell us majority will have their ways, but minority will have their say. Unaona tukienda finance bill 2024 tukienda kwa street. Ilipata kama 2023 tumeenda na they still went ahead and did what? And vote for that finance bill. So imagine sisi a few of us who always come out to the street and sometimes we go to discuss hizi vitu. Tungekaa tu tuseme juu 2023 tulienda hakuna kitu ilifanyika, wacha tu tukae. Things could have not changed. So the little thing that we do each and every time, change is a process. So unaitoa from 5% to the other. Unajua by the way tunachanging perception. Kenyans are now starting to embrace the aspect of vote for independent candidates. Alafu na kuchagua madawa. Kuna ile kitambo ilikuwa lazima upige tu suti. Suti. Kwanza ndio memes Nyanza za nini, because you cannot go contrary to baba or chama. Titoki kuibisha baba. Unasikia tu tuende tunataka masoldiers ambao watapigia nini, watasaidia baba vita kule, and you are asking ourselves, are we going to fight in parliament or are we going to legislate, do representation and oversight? The petty question someone ask you, unaulizwa sijui kama wewe ukitaka kuvote ulizwa kama kuna bwana. Kwani huko tunaenda ku have sex ama ku produce children? It's about the law. Are you capable? Do you have ability?
Do you have a proven track record where tunaweza angalia historia yake nyata kutaka kuserve kama MCA kuna 1 2 3 you have been doing that when given a better opportunity you can. So holistically it's also agenda setting. Yeah. See TBM tialala. And the other thing is most of the time we let the political class set the agenda for us. Niambie kwa hizi community zetu ni wapi community washaikaa chini wakadevelop their own manifesto and then wanaandikana MOU na political leaders. Here. Kwa hizi community. Hakuna? Last election, at least Mulifanya. Mkuru develop that manifesto. People's manifesto. Yes. So and they came to sign. Sakaja was one of them. So unaona hiyo people's, eager to see. You see now that people's manifesto, that is a legal document that you can go to court with and challenge Sakaja with because he appended his signature on that. So we want people to own the process. Unajua sasa sisi tunaangalianga si wewe ndio unataka kusimama. Wewe kuja tu tuambie kitu tutafanya nini? Utatufanyia alafu tupatie 500. But inakuanga sisi hizi ndio shida zetu. You first sit as a community, understand your issues. The Americans, the way they supported Barack Obama. Unajua kuna tunawezanga contribute. Si ni dondi hakuna na biba anaweza si tumchangie. As a community. Unajua mtu anamhold accountable. Utakuwa mkumbusha boss. Unajua ni pesa yetu. 10 bob yangu iko hapa. But si tunataka kama una 500, mimi siwezi kuja hiyo mkutano. Na saa zingine nimekuita nisikize shida zako to develop manifesto tujue vile tuta. So how will you be able to hold me accountable kama already hii kiatu kama hii nguo yako. Hii nguo yako si ulienda ukanunua kwa shop. Ule mtu ulinunua kwake atakuja kuiclaimaje. So if I come to you and buy your vote, umeniambia mimi nipatie 500, nipatie 3000, si tushamalizana. What are you asking again? Juu niambie pesa mshahara MC analipwa. If you can spend 20 million vying for MCA seat, na hata mshahara yako for that 5 years, hata itoshi 5 million. Ni nini hii una nini? And how will you utarudishaje hii pesa? Lazima unajua. So tunakupatia ticket ya kuweza kufanya nini? Kuiba. And then Kenyans have a lot of expectation kwa leaders wao. Matanga, harambe, nini, everything and all that. Unaona? Hata kama una chakula unaenda kwa MCA. Kwa MCA. That's why wanahama. Unawapatia ticket ya kuweza kuiba. Ndio wa sustain lifestyle ya watu. But if system ina work, kama juu kwa nini tutax bado mwaiti? Unataxiwa ukiwa uhai, bado ukikufa taxes. Sijui mwili imewekwa hapo bado imekwama. Ati sasa mtu haizi tolewa. That is why nitakuletea hiyo bill. But if we set policies where mtoto wangu akienda shule, walimu wako, vitabu ziko, anasoma. Ni pesa ya harambee nahitaji ya nini? Hakuna. Hospitali tukienda kuna madawa, kuna madaktari. What do I need it? So it is about policy. Making policies and setting it. Unajua policy ni poa, hiyo ni standard, ni kama sheria imewekwa hapo. Mtu akiwa mgonjwa ukishakufa kama wewe ni nini, familia yako ipewe body uende wazike. Huku atakatalia. Lakini bado mtu mwili imekataliwa. Bado mtu yani already unauza fortune. Ndio uweze tena kupatia mtu wako a dignified burial. Unaenda unanunua mtoto juu kuzaa si bure. Kuzaa si bure. Bado ukikufa bado wakuachi tu uende. Ndio hiyo. Ukikuja unalipa na ukienda unalipa. Bwana watupatie space bwana. Watuachie moja. So maybe you can just tell us as we wrap up, how can citizens, especially young people, make sure that their vote contributes to positive change of the future? So right now vijana wanafaa encourage each other kuweza kuvote, kuweza kuregister first of all, kuweza kuregister as voters. Because right now also what we are doing is trying to be able to encourage. Juu pia shida ni kwamba ule mtu lazima uvurutane na yeye register kama voter. Atapigaje kura? Kura utasumbuana. But tunajaribu tu. So for as young people, the power belongs to you. Take advantage of the numerical number. Then now go out and vote. Because right now, young people are around, is it 11 million or 15 million registered voter? Is it, I think 11, is it 11? Yeah, wako na number. Wenye wakidecide tu wanataka president, wataweza kuipata. But the one is, first of all, let them go register as voters. We encourage wale vijana wana ID and pia serikali pia. Itoe hiyo vikwazo. Mtu ana register for ID inachukua 6 months, 3 months, 1 year. Again ina frustrate. And then pia hiyo rollout ya mass registration inafaa kuweza kuanza. Because saizi inafanyika at sub-county level.
mtu ana fare ya kuweza kutravel that longer distance. Let them come register as voters, then again they need to start organizing themselves, educating each other, understanding the role of leaders, because saizi hata watu wajui kazi ya MCA, ajui kazi ya MP, there is no way you can be able to hold these people accountable. Ensure they are participating in public participation, because those are where decisions are being made. They need to start analyzing, developing youth manifesto. Young people have unique challenges, and this system is designed to rig out young people. So organize yourself, educate yourself, start identifying with like-minded people who are promising doing something so that you support them. Kama ni resources ndio hawana, mwanze kuwachangia, because you believe in them, and then we can be able. Hii ingine tunasema tu youth for youth. Kwani ni nani anapendanga tao kuweza kupigania wanasiasa? Si ni vijana? Nani ni bloggers wao wanasiasa ambao tunasema ni vibaya na bado tunataka change? Si ni sisi? Mobilizers? Si hata hapa saizi umeona holo imejaa. Majority? Youth for youth. But youth for youth without agenda. What is your agenda? Ama we bora mheshimiwa ametoa kichele 40,000 imetoka. Tumemalizana. Umekula umeshiba leo. Mimi nakwambia hii ndio kitu tunataka na unaniweka hapo na implement. So again, those are the avenues that young people can be able to do, and we need to do a lot of advocacy and continuous demanding accountability from the government. I just stop hapo. Finance bill inakuja hii hapa ya 2026. Tuko na inafaa tuko pia na aspect ya sabasaba. Tuko na memorial, lazima to demand justice and accountability for the people who were killed, who died. Unaona, ndio tusipumbazwe. Unaona, the leaders still have 1 year ya kuweza kuserve the people. So for me, that is what I could be able to say in avenues young people wanafaa kuweza kunini na kuweza kujua right yako. Hakuna power. Unajua politicians wanaogopa ule young person ambao wako empowered na anajua haki yake. Watu kama sisi hawezi tu engage hivyo vinini. Tunakaa mna ule mwenye ataitwa na ataambiwa tu praise and worship, inakuwa hivyo rahisi. Thank you so much. Kama parting shots? Nataka tu kuguzia tu kidogo hapo kwa public participation, because it is constitutional. But kuna a lot of rigging yenye inaendelea kwa public participation. Because tuseme kama story ya finance bill itatolewa very late. So una time ya go through the document. So una participate kitu yenye haujui. Hata saa zingine meetings za CIDP. Wanakuja kwa public participation hiyo document ndio mna discuss kwa hiyo meeting na ni a document with like 100 pages. Alafu watasema wamefanya public participation. So I think also kuweza kuweka processes to make sure that hizi vitu ziko effective, that we have enough time to go through, because hata time yenye watu walikuwa na protest stories of finance, kuna mtu hata hajaona hiyo document. But hiyo unajua the beauty of 2024 finance bill, young people participated, and then tulikuwa tuna disseminate in a language zenye wanaelewa. Kila mtu unajua, kila mtu alienda, kuna mtu alienda juu ya pads. Kuna mtu alienda juu ya ng'ombe, kuna mtu it was so you pick. Una pick wewe interest yako ni gani? So that is why nasema sisi wenyewe within the community tuanze kuweza kudiscuss, tukue macho. Every document imetoka, but right now also there is gap in terms of public participation, but already there is a bill that is being introduced around public participation to enhance effectiveness of public participation. Because hiyo public participation, unajua kuna the last time I think walisimamishanga Kidero kuanza collect revenue Nairobi County because of that aspect of public participation. So it is only that Kenyans wajai, unajua hata pia kuna mnaweza fanya public litigation process. So I think even BBA ilisimamishwa because of public participation. So those are the beautiful of it. So sometimes it works, sometimes it doesn't work, but we need to keep going. We need to keep on soldiering on. To me, my parting shot will be to the young people that the power belongs to them, and we are the majority. So the moment tutakaa tu chini hapo tunangoja, we need to create our own, come with our own seat, create our own tables, discuss our issues. This system is designed to rig you out, but you must be able to take advantage of a numerical number, stand up and focus. Wacha tukue public noise makers, people who not noise just kuweza kutumika ati singers, dancers, goons and all that. Flower girls. Coming to the table as change agents, decision maker, equal partners. Tukikana wewe tunaskit hapa hivi ndio venye tunataka. And I think we'll be able to move ahead. But of most importance pia tuweze maintain peace, tuache kutumika vibaya. Let us not turn against each other, tutumike na the political class. Let us organize ourselves. And let us move from agonizing to organizing. Let us organize, educate to capture power.
So mali huko tu, we organize. Kwani social media, kwa mali popote, organize, educate. Then people can be able to liberate themselves. And then we can be able to capture power and shape the destiny of this country. Thank you so much, Habib. Tumelearn a lot, and I hope everyone chukua kura. Tumeambiwa every decision ni kwa ballot. So make sure you as a young person, umeenda, umechukua kura, and also start analyzing someone who you will vote for. Not just usichukue tu kura just for the sake you want to go and vote. Pia analyze who mtapea nani kura yangu. Continue following this conversation. Tuko pale YouTube, UKO FITI Podcast. Ciao. Bye. UKO FITI.